Whenever somebody tries to convince you of me that, look, these are two exclusive things, perhaps that is a time that we need to have a conversation. That my research would be useless unless I'm using that research in my teaching as well. صحبتی که ایشون دارن در زمینه این هستش که فقط انجام دادن ریسرچ یا فقط تدریس کردن کار درستی نیستش و زمانی اینا میتونن تکلیف باشن که در کنار هم باشن. یعنی کسی که مدرس هستش ریسرچ انجام میده و کسی که ریسرچر هستش محقق هستش بتونن تدریس اصولی داشته باشن. Another thing, and I must say this thing in more explicit and transparent way because the administrators of the university, they are also here, that research is, there is no shortcut to research. There is no shortcut to research culture. And research is also not something which is cheap. Research is an expensive commodity. Research comes with a lot of pride. Research takes a lot of time. Research takes a lot of resources. So just lip service is not enough. I've seen many universities. I used to teach in the UK for 10 years. I was an associate professor and then full professor at a British university before I came back to Pakistan 6 years ago. And I know that there were universities which were only engaged in lip service, that look, we are committed to research. No, they were not committed to research because there was no structure and infrastructure of research. They were not incentivizing research. Research has to be enabled. Time and resources have to be put in research so that we could be proud in terms of not only the quality of our teaching, but also the quality of research, internationally recognized research. آقای دکتر برای مدتی هم دانشیار و هم استاد همون دانشگاه انگلستان بودن و در طول مدتی که حالا اونجا تدریس می‌کردن معتقد هستن که اگر قرار تحقیق انجام بشه باید یک سری هزینه‌های انجام بشه. حالا هزینه‌های مالی هستش، داشتن یک مربی خوب، منتور خوب هستش، داشتن فردی هستش که بتونن هدایت بکنن افراد رو، داشتن یک مرکزی هستش که مربوط به ریسرچ هستش در هر سازمانی که قرار تحقیقات انجام بشه. Thank you. So a research culture should facilitate a few things. So first of all, rational inquiry. Rational inquiry means that we would not remain hostage to certain dogmatic ideas. We would not remain hostage to certain of our own prejudices. No, it has to be rational inquiry. And maybe the finding of the inquiry is something which does not really fit neatly with our own prejudices, but then be it. That's what it is. That's what research is. Research means independent inquiry. تحقیق باید یک تحقیق نسبتاً غیر وابسته باشه، مستقل باید باشه تا بتونه تو هر زمینه‌ای کار بکنه. Okay, scholarly values. So researcher doesn't mean that we should not follow certain values. We have to follow certain scholarly values. So for example, I know in Pakistan, elsewhere, I know that people do not contribute to research, but somehow or the other they still manage to get their name published as a co-author in the journal paper. So which is very much averse to the idea of research. There has to be ethical values which must be observed. So those ethical values would apply to not only the researcher, but also to the research participants. So the ethical conduct of research. So for example, if interviews are being conducted, the explicit permission should be sought before the interview is being recorded and being analyzed. قبل از اینکه بخواد تحقیق انجام بشه باید ایده‌ای در زمینه اون داشته باشین، طرز فکری در زمینه اون داشته باشین و بتونین ارزشی رو خلق بکنین تو حوزه مسائل علمی. مثلا اگر قرار مصاحبه‌ای داشته باشین قبلش باید مسائل کلی و مسائل علمی مربوط به اون رو مد نظر قرار داده باشین. And the third thing is to do with the academic freedom. And academic freedom means that universities should, as much as possible, not restrict their faculty members and professors in order to do this research or not to do that research. At the same time, I also understand that there are national and cultural sensitivities which we should be sensitive about because we have to be context appropriate. Maybe there are certain topics which might not be so much appreciated in Iranian context. There might be certain topics which might not be appreciated in Pakistani context or in any other context. So that cultural sensitivity has to be observed, but while we are observing it, and within those boundaries, the academic freedom within those boundaries should be allowed and should be practiced. در زمینه آزادی محقق در انتخاب حالا مسائل مربوط به تحقیق صحبت می‌کنن و می‌فرمایند که نباید هیچ حالا حوزه خاصی مشخص بشه برای محقق که حتما در این زمینه یا در اون زمینه بخواد تحقیق انجام بشه،
و فرد آزادی کامل برای انتخاب نوع سابجکتش داشته باشه. And the next thing is that we should respect for diversity. Respect for diversity means that there would be people who would disagree with us, and there would be people who we would disagree with. Disagreement doesn't mean that we would violate the boundaries of other. No, the boundaries of other, the boundaries of akhlaq would never be violated. So diversity of opinion, diversity of methodology, diversity of disciplines would be accepted, would be embraced. بعد اون تنوع مختلف در قسمت‌های مختلف رو براش ارزش قائل بشیم و تقریبا میشه با همه اون محدودیت‌ها رو از پیش رومون برداریم. And another thing is the impact, that we don't want research for the sake of research. We would like to have research which has an impact on the industry. So for example, if we are dealing with the Department of Management, then perhaps we should be concerned about how our research in the Department of Management can improve the management practices in event industry, whether it is the public sector or the private sector, number one. Similarly, what kind of impact are we producing on the Iranian society or in the Muslim society in the Middle East or maybe in the management discipline across the world. So research for the sake of research is useless. Research for the sake of impact, that should be the objective. تحقیق باید در زمینه توسعه صنعت باشه. حالا با توجه به مکانی که قرار دارن برای توسعه صنعت، مثلا اگه در کشور ایران هم برای توسعه صنعت ایران باشه، تحقیق باید برای توسعه به طور کلی صنعت باشه. این که قرار باشه تحقیق صرفا به اسم تحقیق باشه و انجام بشه ارزشمند نیست. So naturally, many of you, and particularly I'm talking about the MA students and looking at them, that some of you may be thinking about this thing, that why should our university, why should Tabran have a research culture? Why should any university be spending a lot of money, a lot of resources on development of a research culture? So let's take a look. Why do universities need research? چرا باید دانشگاه‌ها، چه تابران، چه هر دانشگاه دیگه حالا هزینه زیاد و گزافی رو روی ریسرچ و تحقیق بخوان صرف بکنن؟ دلیلش رو قراره پیش رو بخونیم. Okay, so one thing for sure is this, that we are interested in intergenerational transfer of a massive storehouse of learning. There is so much thing. Like you see that people come and people go, people retire, people die, and this is the life cycle. Where has all that knowledge gone? Unless that knowledge is documented, unless that knowledge is disseminated, unless that knowledge is published, we would be losing that knowledge. So the intergenerational transfer of knowledge, of a massive storehouse of learning in the shape of our teachers, in the shape of our professors, in the shape of management practitioners in the industry, we need to document it. That's why we need research. That is number one. افراد به دنیا میان، زندگی میکنن، از دنیا میرن، از یک سازمان ممکنه برن و چیزی که برامون خیلی اهمیت داره که بتونیم تجربه و دانش اونها رو مستندسازی کنیم. چجوری میتونیم مستندسازی رو انجام بدیم که بتونیم انتقال بدیم به نسل‌های آینده به عنوان حالا یک مخزنی از آموزه هامون از طریق حالا ریسرچ این اتفاق میفته. So that would be the more like backdated kind of approach, which is fine. We need to document the old knowledge, but at the same time we are also interested in the creation and dissemination of new knowledge, new ways of doing things, new ways of teaching, new ways of studying. And here we are talking about millennials, post-millennials, Generation Z. They have a very different approach and different expectation of teaching and studying. And therefore I think that it is important that our ways of teaching and ways of research, there has to be innovation in those ways. بسیار اهمیت داره که بتونیم در طول زمینه‌ها راه‌های جدید درس خوندن، درس دادن و انجام دادن تحقیق رو بدونیم. برای همین به دنبال این هستیم که از طریق تحقیقات ایجاد کنیم و انتشار بدیم دانش جدیدی رو که وجود داره. Thank you. And also we need to have a focus on, we need research culture for student and faculty development. We need to develop our students. We need to develop our faculty members. Now, something I'm sure that you are administrators of the university, of the management department, you know that if somebody asks me that, look, what was the single major challenge facing me at universities in the UK, or what's the single major challenge facing me at a university in Lahore,
Do you know what's my single major challenge? I can tell you with guarantee that right now the administrators at Tabran, they're also facing the same challenge, the quality of faculty. Quality of faculty is the single major challenge which is facing all the universities across the world. مشکل و چالشی که این روزها حالا چه دانشگاه انگلستان چه در لاهور باهاش روبرو هستن، کیفیت کار اون دانشکده هستش که بسیار اهمیت داره و تابران هم مستثنا از این امر نیستش و به دنبال بهبود بخشیدن به این روال هست. And last but not last, next point is impact on business and industry. I've already covered it. So what exactly is the use of Tabran? What exactly is the use of Lahore University? What exactly is the use of Firdausi if we are not having an impact on the industry or the society? Therefore, we need to have a culture of research because we would like to have an impact on the industry, on the public and private sector organizations within and outside Iran. اهمیتی که دانشگاه تابران داره چیه؟ اهمیتی که دانشگاه لاهور داره چیه؟ همه اینها به دنبال این هستن که بتونن تاثیر بذارن روی بخش‌های کوچیک، بزرگ، خصوصی و عمومی مربوط به کسب و کارها و صنعت. Impact on society is the next one, but I think I've already covered it. But integration of research with teaching, we have already covered it, so we can give it a pass. Facilitate social learning is something that I would like to focus on. That look, we learn from each other. Faculty members learn from each other, students learn from each other, universities learn from each other, management departments learn from each other, and therefore we need to have a culture of not only cross-departmental learning, but also cross-university and cross-country learning. That is something which is enabled through a culture of research. دانشجوها میتونن از همدیگه آموزش داشته باشن، به همدیگه آموزش بدن، مدیران گروه، اساتید گروه، حتی خود دانشگاه ها میتونن به همدیگه آموزه هایی رو جابجا کنن در بین خودشون و کاری که قرار انجام بده به شکلی که این آموزه ها در بین حالا دانشگاه های مختلف جابجا بشه و تسهیل بشه اون آموزش اجتماعی که وجود داره. Another thing is this, that we understand and we acknowledge that our university cannot develop expertise in all the areas. So this means that there has to be at least 1, 2 or 3 areas in which our university should be famous across Iran and across the South Asia and the Middle East. What are those areas? I don't know. Maybe those areas are the ones where the management department or the university administrators, they can comment better. I can give you our example. For example, at Lahore University of Management Sciences, our specialty is a case method of teaching, where we focus on the practical aspects of organizational examples. And instead of monologue, in a monologue lecture or monologic lecture, we ask our students to participate in classroom learning and cross-student learning. اتفاقی که میفته میگن در دانشگاه ما به عنوان مثال دارن صحبتی رو که میگن چون میخوان در حقیقت بهبود اون حوزه های مربوط به گروه های که دوست دارن توی این حوزه کار کنن رو میگن اتفاقی که میفته این که حتی در آسیای جنوب شرق و خاورمیانه تاکیدشون بر روی این نکته است که ما بایستی در یک حوزه تخصصی فعالیت بکنیم. برای حوزه در حوزه تخصصی که باید کار بکنیم، هر دانشکده‌ای میخواد در هر جای دنیا باشه، به خصوص در خاورمیانه یا در آسیای جنوب شرقی، میخواد لاهور باشه یا میخواد ایران باشه، بایستی حوزه تخصصی دانشی که میخواد در حقیقت توضیح کنه، دانشی رو میخواد تولید بکنه رو مشخص بکنه. ما در همه چیز نمیتونیم دانشمند بشیم، اما به هم دلیل اون سری که اونجا نوشتن اسپیشال اینترست گروپ هست. ما میخوایم حوزه تخصصی برای مثلا دپارتمان مدیریت در یک دانشگاه داشته باشیم تا بدونیم در چه بخشی بایستی فعالیت‌های خودمون رو جلو. So now the other thing is also important. As I said, that look, it's not just the quality of faculty which is important, but once we have high quality faculty, then I'm sure that your administrators would share with you this very widely known secret that it's also important to retain the faculty members, the good quality faculty members, because
In Urdu, in my language, they say, Yek anar sad bimar. So one good quality faculty member, and there would be dozens of universities, they would be after them. So this means that differentiation and rewarding of productive researchers, that is also important. صحبت که میکنن در مورد بهبود کیفیت دانشکده و همچنین اعضای هیئت علمی مربوط به دانشکده هستش که میگن بهتره که از طریق ارائه یه سری پاداش‌های به محققین این کار رو حالت یه رسمی بکنن در بین اعضای هیئت علمی. And the next point is this. For the same proverb in Farsi we call it ye maviz و sad qalandar. Yek mariz و sad qalandar. Maviz. و sad qalandar. Thank you. So, enhance the university's visibility, credibility, and image. If you go to look, given that I'm also part of the Pakistan government's accreditation body for the accreditation and visiting of different management departments and business schools. You know that each university and each business school or management department I visit, they say that we would like to be the top management department in Pakistan. It's easy to say that. But then we have to look at this, what exactly are they doing to move that direction, to move towards that direction. So what kind of resources have been made available? So what kind of research has been produced? What's the quality of teaching? So all of these things matter. So therefore I think that it is important that if we are really and seriously interested to improve our university's visibility, credibility, and image not only within Iran but also outside Iran, it is important that we need to develop a research culture. اینکه برای اینکه بخوان توی پاکستان بیشتر این بیزینس اسکول ها و حتی دانشگاه هایی که تو زمینه بیزینس هستن به دنبال این هستن که تاپ بشن، بهترین شناخته بشن، ولی اینکه چجوری به اونجا برسن متفاوت هستش. اینکه چه روشی رو به کار ببرن و چجوری بتونن کیفیت آموزش رو بهبود ببخشن، روش خاص خودش رو داره. در کل به دنبال از طریق تحقیق به دنبال این هستیم که بتونیم تصویر و اعتبار دانشگاه رو بهبود ببخشیم. Now, this is a paper which I produced back in 2010. It's already 12 years ago. So when I used to be at the University of Kent with my colleague Professor John Mingers and Professor Peter Murray, who is at the University of Southern Queensland, Australia. You know that even 12 years ago and even now or even 30 years ago, there was always a debate, and there is a debate that we don't need that research which has no relevance to the industry impact, which has no relevance to industry engagement, which does not affect our society. In that context, in the context of that debate, we wrote this specific article. در استرالیا وقتی داشتن تحقیق با همکاراشون انجام میدادن راجع به این صحبت می‌کردن که چه 10 سال پیش چه 30 سال پیش الان اصلا اگر تحقیقی بی ربط به بخش صنعت باشه هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت و باید تحقیقات موضوعاتشون درگیر بشه با بخش صنعت. So let me share with you the model which we presented, which we thought that could bring the gap, which could bridge the gap between rigor and relevance. And this is the model which we presented, that look, if this is considered by university administrators, if this is considered by researchers or scholars, then perhaps the issue of the quality of research and the impact may be resolved. در حقیقت راجع به مدلی میخوان صحبت کنن که یک طوری هستش بین اون چیزی که ارتباط داشته باشه با موضوع مورد نظر یا خیر. So if you look at this on the left-hand side, on the CHAP side, we see the business, education and research, which is rigor, and on the RAS side, on the right-hand side, we see business practice, which is relevance. And we propose that these could be connected. The bridge could be perhaps covered through a focus on interdisciplinary and multi-method research. So instead of confining our own research to one specific discipline, it should be cross-disciplinary research and multi-methodology. It doesn't really have to be just quantitative or just qualitative or ethnographic and so on and so forth. Number two, it has to be context sensitive. So some research which is taking place in Mashhad, it should also serve the requirements of Mashhad.
requirements of Iran, and causality. So we have to look at that what exactly is causing what, instead of pure and abstract philosophy. Of course, method should be rigid, method should be high quality, so there should be no compromise on the quality of research data. But at the same time, the research methodology and the research conduct should also be ethical. We must not engage in something which is unethical. And that is something which we known as, which we describe as the critical realist perspective. اگه قرار باشه یه سری ماورای تحقیق انجام بشه تو حوزه بیزینس، باید یه سری آیتم ها مد نظر قرار گرفته بشه که یک سری مسائل مربوط به موضوعات بین رشته‌ای و بین روش‌های مختلف، حالا متدولوژی میتونه باشه یا تحقیقی میتونه باشه، یه سری عوامل مربوط به علت و معلولی و زمینه‌ای رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم. کیفیت داده ها برامون اهمیت پیدا میکنه و جنبه‌های اخلاقی مربوط به تحقیقات مدیریت. So the next I will show you the model by ASCSP. I don't know whether, how many of you know ASCSP? Anyone who knows ASCSP, raise your hand. کسی ASCSP رو اگه میشناسه لطفاً دستتون رو بالا ببرین. Okay, not many, and I'm not surprised because this is something American, and I don't expect that American things would be widely known in the Iranian context. چون امریکایی بوده انتظاری نداشتم که بشناسیم. Anyway, so this is the American accreditation body of the business schools. So notwithstanding its American roots, it's really in a way it's a sign of good quality of a management school or a business school. I can give you only one data point. So in Pakistan, we have hundreds of management schools and business schools. Only one school has got the ASSP accreditation, which is Alhamdulillah our school, Lahore University of Management Sciences. So that I'm showing this model not because this is an American model, but because that this model covers quite a few things which are of use to any management department and business school. این در به یک علامت کیفیت مرتبط با بیزینس اسکول ها یا همون مدارس و مدارس مربوط به بیزینس میشه که حالا متعارف هستن پراف که در پاکستان همچین چیزی از طرف امریکا نتونسته به هیچ کدوم از بیزینس اسکول ها تعلق بگیره جز بیزینس اسکولی که پراف در اونجا مشغول هستن. So let's start with the core thing, leadership. So our leaders have to be role models. So for example, if our leaders unfortunately or fortunately happen to be those who due to whatever reason have not been able to focus on research, they do not have, for example, high quality research publications on their resume, then that would not really give a great signal to all other faculty members and the PhD students or MPhil students. So instead of blaming themselves or blaming us, I think that the leaders should also think about that how they can convert and transform themselves into role models. حالا نقطه مهم این هستش که بتونه ریاست تمرکز داشته باشن روی اینکه افراد ریسرچ انجام بدن، حالا توی رزومه هاشون ریسرچ انجام شده باشه، تمرکز روی ریسرچ داشته باشن و حتی اعضای هیئت علمی هم توی این حوزه کار کنن، تمرکز ریاست رو تاکید میکنن. The next thing is relationship. We have to build research faculty. So for example, when we are hiring faculty members, then we can think about that in their previous life, in their past 10 years as teaching, have they been able to produce a single high quality research in an international journal? I can give you my example. When I was the dean of my own business school at LUMS, before the ACSP accreditation, as a matter of rule, I sat with my team members and we decided that we would not hire any faculty member who has not produced a high quality journal publication. در معتقد هستن که باید یک مرکزی به عنوان بخش مربوط به دانشکده تحقیقات باشه و بیان از اعضای هیئت علمی استفاده کنن که سالها حالا اونجا سابقه کار دارن و تحقیقات قوی در مجالات بین‌المللی خیلی خوب دارن و اونها رو استخدام کنن. And the next thing is, look, that we cannot expect our faculty members to produce high quality research if they are overloaded with teaching. So this means that in order to enable them to produce high quality research, we need to give them concession in teaching. So for example, if their course load
is 3 or 4 courses in a semester, maybe it needs to be halved. I can give you our example. At my university, which is a Pakistani university, which is a developing country university, and Pakistan is in terms of GDP is lower than Iran. And so Iran, despite sanctions, Iran is much better than Pakistan when it comes to the economic state of affairs. Anyway, so at my university, the early career researchers, we do not give them a teaching load of 2 + 1 course per year. We do not give them more than 3 courses because we expect them to convert their PhD thesis into international journal papers. That was also the routine which I saw at top universities in the UK. هستن کسی که قرار کار تحقیق بکنه نیاز نیست خیلی درگیر کار تدریس بشه. حالا مثالی که میزنم میگن با توجه به تحریم‌هایی که ایران داره همچنان بهتر از پاکستان هستش، ولی در پاکستان ما 3 درس بیشتر به عنوان تدریس به مدرس داده نمیدیم و ازشون میخوایم که در مجلات بین‌المللی معتبر مقاله چاپ کنن. And another important thing is this, that look, we, as they say, there is an English song as well, that we are living in a material world, so therefore material things are important. So provide financial incentives. But we need to distinguish. You know, even in Quran and Majid, Allah Ta'ala always provides incentive. Do this and then things are waiting for you in paradise. So similarly, I think that the universities and whatever those departments are, they also think about that how good teachers should be rewarded, how good researchers should be rewarded. And if somebody is a good teacher and good researcher at the same time, reward them double. So reward thing should always be there. ما نیاز داریم به عنوان فردی که حالا اگر تحقیق انجام میدیم به اینکه متمایز باشیم. باید سیستم مشوق‌های مالی در نظر بگیریم. چجوری به معلم خوب پاداش بدیم، به فردی که تدریس میکنه پاداش بدیم، چجوری به محقق پاداش بدیم و اگر هم کسی تدریس خوب داره هم محقق خوبی هستش به صورت دوبل پاداش بدیم. Another thing is that we need to provide research tools. Look, people come to us, maybe some students from Iran, some faculty members from Iran, some other countries, and they say that we do not have access to those journals because our university does not subscribe to this database. So research tools should be made available. Databases should be made available. Library resources should be, online library resources should be made available. If we are not making those resources available, how can we expect our faculty to produce relevant, high quality research which is current, which is relevant to the current discourse? چه دانشجو که اساتید دانشگاه ما مراجعه میکنن که چجوری میتونیم مقاله چاپ بکنیم. ما باید بدونیم که برای اینکه بخوان مقاله رو چاپ بکنن باید منابع مورد نیازشون رو در دسترسشون قرار بدیم تا بتونن مقاله های با کیفیت مرتبط در حوزه خاص رو چاپ کنن. And last but not the least is the environment, our policies of recruitment, our policies of mentoring. One major issue I can tell you right now here, which is faced not only by my university but also by Tabran, by Firdausi, by Sharif and by elsewhere, is that there is a lack of mentors. There is a lack of mentors who could help the early career researchers. People graduate from top universities in Iran, they come to our university, but then they do not have enough mentors who could help them, who could handhold them, who could hold their hand in terms of how to write a research paper, how to submit, how to write a teaching case study, and so on and so forth. So that is to do with the research environment. سیاست‌های مختلفی وجود داره، باید تو دانشگاه وجود داشته باشه. یه سیاست‌های هدایتی باید داشته باشه دانشگاه در زمینه این که بتونن هدایت بکنن افراد رو. در این زمینه باید مربی یا همون منتورهای مربوط به ریسرچ رو داشته باشن که چه کسی به اونها بتونه کمک بکنه به افراد که بتونن ریسرچ رو انجام بدن و بزرگترین مشکلی که توی این زمینه هست که چجوری بتونن یه ریسرچ رو انجام بدن یا بنویسن این هستش که ما کمبود مربی داریم. Okay, as I promised that I would be concluding with a message by Iqbal Lahori, a message which is not only for us, for me, for your administrators, but more importantly it is for that youth which is sitting at the back benches today. So Iqbal's message. به همونطوری که قول داده بودم قرار هستش که با یک متنی از اقبال لاهوری صحبتشون رو اتمام ببخشم. So Iqbal says, چون چراغ
لالا سوزم در خیابان شما چون چراغ لاله سوزم در خیابان شما ای جوانان عجم جان منو جان شما غوطه‌ها زد در ضمیر زندگی اندیشم تا به دست آوردم افکار پنهان شما تا سنانش تیزتر گردد فرو پیچید مش شعله‌ای آشفته بودم در بیابان شما فکر رنگینم کند نظر تهی دستان شرق پارای لاله که دارم از بدخشان شما. بدخشان شما is Mashhad. بدخشان شما is Tabran University. And I'm here to take some of those slides. Thank you. If you have any questions, I would be very happy to take your questions by the administrators, by faculty members, by students. بزرگواران هر سوالی دارین چه از دانشجویان محترم چه از اعضای هیئت علمی یا اساتید در خدمتتون هستیم. And no question is a silly question. All questions are very wise questions. هر سوالی در هر زمینه‌ای دارید. در واقع در زمینه منابع انسانی هستن خیلی محدود توی بحث پژوهشی نباشه اشکالی نداره. در هر حوزه‌ای مخصوصا تو حوزه منابع انسانی اگه سوالی دارید بفرمایید. فارسی خانم دکتر ترجمه می‌کنم. Excuse me, Prof. How can we have a great mentor in our country? I'm sure that there are quite a few well-published researchers. If I talk about the Department of Management, there are quite a few. In fact, one of them is my very close friend who spends at least half of his time in the UAE and half of his time in Tehran. I can provide their details to you, but I'm sure that there are many more. So people are around us. We just need to find them out. سوال کردیم که چجوری میتونیم منتور داشته باشیم. فرمودن که هستن افرادی که حالا یه مقدار در تهران هستن، یه مقدار در کشورهای دیگه در امارات هستن و میتونن منتورهای قوی در زمینه ریسرچ باشن. You talked about the mentors. Did you talk about the mentors, the possibility of mentors? Okay, let me give you this thing. You see that Iqbal has solution for everything. Look at the last one. Thank you. می رسد مرده که زنجیر غلاما بشکن دیدم از روزن دیوار زندان شما. They're around us. They're around us. Yes, please. نحوه آموزش کارکنان در پاکستان چطوریه و چه تأثیری این نحوه آموزش بر کارکنان داره؟ Yes, please. نحوه آموزش در کارکنان. How do you teach to your employees in Pakistan? Employees or students? Employees of the organization. Yeah, very good. I think that this is a very important question. My university, Dr. Khalid, is of interest to you as well. It's also a private, not-for-profit university. It was founded in 1985, and basically it was founded by a few businessmen who thought that we are not getting good quality managers from Pakistani public sector business schools, and therefore we would like to develop a Pakistani Harvard business school. دانشگاهشون در سال 1985 برپا شده و توسط افرادی هستش که در دانشگاه‌های حال دولتی پاکستان درس خوندن. Sorry, ادامه میخوام بدم. Are you going to complete your answer? Yeah, I will complete the answer. Yeah. فقط ایشون در حقیقت تاکیدشون اول قبل از این پاسخ دوستمون رو بدن که خودشون در دانشگاه غیر انتفاعی یا غیر دولتی لاهور دانشگاه بزرگی که سال 1985 که فهمیدن تشکیل شده، این دانشگاه توسط افرادی تشکیل شده که اگرچه خودشون در حوزه بیزنس و در حوزه مدیریت نقش عملی داشتن، اما
سابقه تحصیلات آکادمیک که ما انتظار داریم نداشتن. به همین دغدغه‌شون بوده که چه شکلی کارکنان سازمان‌های خودشون رو از بالینک دانشگاه بتونن این آموزش رو بهشون بدن. So we copied the Harvard model. In a way, we photocopied it, and the model said that look, instead of monologic lecture in the classroom, we will use teaching case studies. So now, when we go to the MBA classroom, we do not teach them the chapters. We ask them to participate in the resolution of the case problems. That is part number one. Part number two is this, that we have a very active and very visible executive education center. So this means that people from the industry, people from public and private sectors within Pakistan and outside Pakistan, they come to us and we deliver them lectures on leadership development, team development, business communication, strategic management, and so on and so forth. So we are very heavily involved in the teaching and development of industry employees and executives. کلاساشون معمولا به صورت مونولوگ هستش. در MBA اصلا درسی داده نمیشه، حالت مشارکتی کار میکنن و دومین آیتمی رو که بهش اشاره میکنن خیلی مراکز فعال آموزشی دارن که حالا به دنبال بهبود رهبری هستن و بهبود مرکز کسب و کارشون. ببخشید من هرچی می‌نویسم رو زحمت می‌نویسم. خانم دکتر میکروفون زحمت چی دارید؟ من چون باشم به شما میفرمایید دو تا نکته مهم در حوزه آموزش کارکنان برای ما وجود داره. اصل اول این است که کارکنان بایستی بر اساس مورد نظر آموزش ببینن. هر آموزش عمومی داده نمیشه به افراد و کارکنان یک سازمان. در حقیقت مشکلات رصد میشه و اون مشکلات برای رفعش آموزش داده میشه. نکته دوم، در هر سازمانی بایستی حتما مراکز آموزشی مناسب و با افراد آموزش دیده وجود داشته باشن تا بدونن به چه شکلی میخوان آموزش بدن. همونطور خانم دکتر گفتن آموزش کاملا مشارکتی است. کسی بخشی از یک کتاب یا کتاب رو درس نمیده، بلکه از خود اون درون سازمان اطلاعات گرفته میشه و بعد به خودشون برگردونده میشه. این روش یا مدلی که اسمش رو هاروارد مدل هاروارد که در حقیقت دارن آموزش میدن به این عنوان در حقیقت داره کار میشه که بتونه چالش رو رفع بکنه به جای اینکه فقط دانش به افراد داده بشه. So another thing is, for example, that in our MBA program, we do not take fresh undergrads. Our requirement is this, that they should have at least 2 years of work experience. In our executive MBA program, our requirement is this, that they should have at least 8 to 10 years of work experience. So in this way, we are already interacting with those people who have an experience of working in the industry. So, فالو نکردی چون؟ شما میخوایم بگین من باید من دیگه بایستی شد بباشد ما برای اینکه در مثلا حوزه های MBA بخوایم افراد رو آماده بکنیم تلاش میکنیم که آموزشی رو به افراد بدیم که مبتنی بر دانش به علاوه عمل باشه، به علاوه کاربرد باشه. Sorry, I didn't get the last part. 2 ساعت آموزش چیزی باشه. ببخشید من چون فکر کنم دوستان دارم ترک میکنم. Sorry, how many years? for executive MBA, say to 10 years. بله، میگه که ما عموما برای MBA ممکنه که از 2 سال تا 10 سال طول بکشه برای اینکه فرد بتونه کلیه اون کردیت هایی رو که میخوان بگذرونن رو فالو کنه. Any other question? من به عنوان حالا یک کسی که تو بازار فعالم یک سری مشکلاتی ما داریم که روش هایی که تو دانشگاه یاد گرفتیم توی بازار به درد تحقیق نمیخوره و اون اطلاعاتی که ما میخوایم یا اطلاعات ناقصی به دستمون میرسه یا کاملا غلطه و پای اونا نمیشه تصمیم گرفت. اگر تصمیم بگیری سازمان با شکست مواجه میشه. برای این چه پیشنهادی دارین؟ چه روش‌هایی میشه استفاده کرد؟
Actually, he is asking that he's active in business and trading. Okay, but on the other hand, he's a studying at university and he had some academic courses. But there is a gap here. There is some problem for him. How to make it practical for his work and business? Okay, to make it practical. The solution here is not research. We call it teaching cases or industry notes. So one thing is research, which can take 2 to 3 years to get published in an international journal. But writing teaching cases or industry cases, it's a shorter route and it takes 3 to 6 months. So maybe you can write an industry note, you can write a technical note in terms of identification of the problems that you faced in the industry and the possible resolutions. That note could be used in MBA teaching or BBA teaching in the classroom. We have, for example, at my university, we have more than 800 cases and industry notes which our faculty members have written in the past 30 years. Thank you. Did you understand my response? Yes, I got it. Can you help me and name some, I don't know, some papers that can help me in this field? I can help all of you by giving you link to my university's website, where 800 cases and industry notes, they are available free of cost. All you need to do is that you have to create a login and you will have access to those cases, and those are South Asian cases which would be quite relevant. Thank you. سوال ایشون سوال خیلی خوب بود. میگن که ما تو دانشگاه ارتباط بین بازار و دانشگاه نمیدیم. پاسخی که ایشون دادن این است که ما در دانشگاه‌ها یا برای ایشون حداقل چگونه از این دانش استفاده کنن، این است که بهتره به جای این که به دنبال انجام تحقیق به روش آکادمیک باشید، باید به روش تحقیق با توجه به مشکل یا با توجه به چالشی که دارید توجه کنید. یعنی شما بایستی یک کیس یا یک مورد خاصی رو انتخاب بکنید، بگردید و برای اون چالش در حقیقت معضلات مربوط به اون رو پیدا بکنید و بعد در مسیر عملیاتی که عموما در دوره‌های MBA میگن ما این کارا رو انجام میدیم، نه دوره‌های آکادمیکی که منجر به یک مدرک تحصیلی میشه به اون نتیجه رسید. سوالی است که و چالشی است که ما عملا خودمون هم داریم در ایران که آنچه که در دانشگاه درس میدیم به درد آنچه که در بازار میخوره یا در صنعت میخوره شاید نه. خیلی ممنون از شما، تشکر میکنم. You can raise it in English. از خانم صادقیان، خانم زیاد شما رو اجازه خیلی ممنون. با توجه به تجربه ایشون توی فرهنگ‌های مختلف، میخوام در مورد تحقیقات منابع انسانی و نقش فرهنگ کشورها، فرهنگ ملی در تحقیقات منابع انسانی برامون بیشتر بگن. Based on your own research and on your experience in different types of cultures or different countries, if you're going to present any kind of suggestions on human resources and its own development based on their own cultures and impact or interaction between culture and human resources, what would you advise or your own life experiences? Oh, it's not an easy question. سوال مشکل است. I would say that we need to speak to people. We don't speak to people, we make assumptions. People are different. People of Mashhad are different from people of Tehran. People of Tehran are different from people of Lahore. People of Lahore are different from people of London. So I would say that I would like to have a conversation with employees. I would like to have a conversation with managers in order to identify the issues which they have. Let me give you one example that would clarify this. Please go ahead. همونطور گفتن سوال مشکلی است به خاطر اینکه با توجه به تغییرات و تفاوت‌های فرهنگی بین مناطق مختلف، حداقل اگر بخواید از روش استفاده بکنید، ما بایستی قبل از انجام هر گونه کار تحقیقاتی یا هر گونه کار عملیاتی بایستی با افراد مصاحبه بکنیم و ببینیم که حساسیت‌های فرهنگی اونها چیست و بعد از اون در حقیقت کار انجام بدیم. یه مثال So the example could be that, for example, if I were to ask faculty members and students here,
at Tabran, that what exactly are their key issues and challenges which they are facing. They will give me maybe a list of 3 or 4 items. Faculty members will give me a list of 3 items. Students will give me a list of 3 items. Now that list would not necessarily be identical to the list which would be given to me by Firdausi University or by Tehran University. People have different issues, people have different contexts. So it would not be possible for me to give a generic answer to those issues which are distinguished from one institution or one space to another space. مسلماً من اگه بخوام شروع بکنم از افراد میخوام مثلا اعضای هیئت علمی یا کارکنان در یک دانشگاهی مثل اینجا یا دانشگاه فردوسی تا فهرستی از مسائل و مشکلات خودشون رو برای من ارائه بکنم و بعد این مشکلات و مسائل رو با همدیگه مقایسه میکنم تا به نزدیکترین یا به مشترکترین موضوع برسم و البته مسلماً هر کدوم از این لیست ها و فهرست ها در جاهای مختلف متفاوتن. از این جهت نمیتونیم به یک پاسخ جامع در همه در زمینه ها برسیم. مسلماً به خاطر تفاوت بین فرهنگ ها موضوع بسیار چالشی و مورنج خواهد. So communication and conversation is the way forward. Wherever people are, communicate with them, converse with them. در منابع انسانی مهمترین عامل ارتباط و گفتگو با افراده. اگر از این به عنوان یک مدل یا روش استفاده بکنیم شاید بخش عمده‌ای از مسیر رو رفت. آقای اجازه دارم یه سوال کم بپرسم ببخشید. جلسه ما شروع. خواهش می‌کنم. تجربه در مورد تفاوت نسل‌ها هم دارن. تفاوت نسل و منابع انسانی یکی از چالش‌های امروز ماست. که اگه تجربه از کشورهای غربی داشته باشن در روزگار Have you got any kind of experience in other kind of countries about intergenerational issues and human resources? You talked about the Tanawwu Nasl? Yeah, which is the ethnic diversity, racial diversity. No, it's not intergenerational. Intergenerational, I did some research many years ago, and I'm talking about back in 2005. You see that in terms of intergenerational, there are 3 themes which are currently popular. One is age diversity. Age diversity is specifically popular in the European context because the population is aging, and which is a major challenge which is facing the government in terms of یکی از تحقیقات خود من که مربوط به گذشته از سال 2005 هست در مورد تحقیقات بین‌نسلی انجام دادم. یه بخش اصلیش مربوط به تفاوت‌های سنی است که بسیار مهمه، به خصوص در کشورهای اروپایی که داره سن افراد به سن بالای سن میان پیری در حقیقت نزدیک میشه. یکی از مشکلات اصلی که ما در این زمینه‌های مربوط به human resource یا منابع انسانی داریم مفهوم سن است. The other type of discrimination which is faced by the younger people, for example, those people who do not have any experience, call them millennials, call them Z generation, and those people also face discrimination because people say and the organizations say that we cannot give you any employment because you do not have experience. So that is also something, but I must say that I'm not an expert in these areas, not anymore. It's my understanding of these topics is very dated. با توجه به اینکه نکته دوم البته مربوط به عدم وجود در حقیقت وجود تبعیضاتی است که در بین نسل‌های مختلف وجود داره، مثلا نسل زی، نمیدونم دوستان میدونن نسل زی Generation Y, Generation Z. ولی من شخصا خودم به خاطر اینکه زمینه تحقیقاتی خودم در این زمینه نیست اطلاعات زیادی میگن نه. اگر سوال دیگه دارید. من خودم این سوال میخوام بپرسم، اول سوالو فارسی میدم. Just in Farsi, I'm going to ask you a question. من به عنوان مسئول مرکز علمی در خدمت همه همکارانم هستم، سوالم اینه که چیکار کنیم که اعضای هیئت علمیمون هم تدریس میکنن که خیلی عالی است، در حوزه تحقیقاتی پژوهش کنن، مقالات بیشتری بنویسن و مجله داشته باشیم اینجا. آقای دکتر پاداشش
گفتم خالاش بله من مرکزش میرم بله بله حالا من ازشون سوال میکنم بعد شما پاسخات رو باشید regarded the Senator as a leadership, and one of the major things was the reward and motivation, as we refer to Quran Karim actually as the ترجمهشون تو نگفتن گفتن حتی قرآن کریم هم به انسان‌ها وعده بهشت داده و همین ما بایستی افراد رو بهشون جایزه بدیم و اونها رو موتیویت کنیم. How can you motivate teachers? Rewarding actually the materialistic world that we live in. How can you reward them? I can tell you. I can. Is it always materialistic? I can tell you my own experience, and I'm not exaggerating here. No mubaligha. So when I, along with my team members, I'm no longer the administrator, but I used to be the administrator of my business school. We identified that we would not be able to get AACSP accreditation, the quality certification, unless certain criteria are met. And those criteria were that number one, people should not be promoted just on the basis of seniority, but they should be promoted on the basis of their performance in teaching, research, and engagement, industry engagement. And you know that some teachers were happy and many teachers were unhappy. So they really didn't want to see my face. Anyway, but somehow, yeah, go ahead. این موضوع رو میگه من ایشون ما در حوزه خودمون افرادی که با هم دیگه کار میکنیم چون ایشون مدتی در صحبتشون گفتن که مسئول دانشگاه یکی از مشکلاتمون همینه که چیکار کنیم افراد تشویق بشن برای اینکه بیشتر کار علمی بکنن. اولین ملاکمون اندازه‌گیری و تصمیم‌گیری بر اساس عملکرد افراد، نه بر اساس سنشون یا میزان تدریسشون یا تعداد میزان سالهای تجربهشون. و اگر این اتفاق بیفته خب البته خیلی ها خوشحال میشن، خیلی ها ممکن ناراحت بشن. So what happened was this, that the policy was implemented, there was some resistance, but then over the period of time, we, of course, we made it clear that those people who were meeting our criteria, they started receiving promotion, and plus they also started receiving handsome financial incentives. So maybe I can tell you that, for example, for one good quality journal paper, we were giving them to the tune of $2,000, which is a lot of money in Pakistan. Not a lot of money in the US, but in Pakistan it's a lot of money. So people thought that, look, why should we waste our time? We need to do this, and they were doing it. و همین دلیل ما به عملکرد افراد در حوزه آموزش، در حوزه تدریس و همینطور در حوزه تحقیق توجه کردیم. این سیاست خیلی سفت و سخت ما باعث شد تا پس از یه مدتی اعضای هیئت علمی سعی کنن خودشون رو تطبیق بدن با اون سیاست و کسانی که تحقیقات مناسب و تحقیقات خیلی خوبی چاپ می‌کردن از پاداش‌های بسیار ارزشمندی برخوردار بودن که میگن مثلا یکی از پاداش‌ها اگر مقالات و مجلات خیلی خوب باشه مثلا $2,000 به یه فردی که مبلغ بسیار زیاد در پاکستان که البته در ایران هم هست پاداش داده میشه. So that's how people were incentivized. پس روش‌های مختلفی برای تشویق افراد هست و البته همه تشویقات الزاماً تشویقات مادی نیست. بنده خودم تحقیقات رو خوندم که شنیدم افراد بعد از تشویق‌های مادی براشون عادی میشه. Actually I'm telling them that they should not expect any such thing. Actually, but the research has shown that materialistic rewards will not actually maintain or will not sustain a long time. Actually, these are temporary measures. Exactly. Yeah, these are temporary. اینا همه اقدامات کوتاه مدت هست. اگر از درون این اتفاق نیفته، اون وقت افراد نمیتونن. کسی از درون محقق نشه، ما با ریواردها یا با این پاداش‌ها فقط مدت کوتاهی افراد میتونیم جلو ببریم. It's something that goes inside actually. It does. Within us. And also, I can tell you, Professor, for example, one thing is this, that we also give them concession in teaching. So if they have produced
then instead of teaching 3 courses, they would be teaching 2 courses, which is an incentive that they could use their funds. خیلی از مواقع حتی در مورد آموزش هم همینطوری است. ما به افراد تشویقشون میکنیم در حوزه آموزشی و در مقابل میبینیم بعد از این مدتی این دوباره برمیگرده. یعنی بایستی از درون هم این اتفاق بیفته. دوستان اگر دکتری سوال دیگه یک سوال دیگه میتونید شما انگلیسی رو خوب بفهمید. خیلی مقدار سخت این سوال. فارسی نمی‌دونم. هر چی انگلیسی می‌خواید بفرستید. پروفسور ما تو چین نیروی انسانی خیلی زیاده. We have in China they have a lot of human resources and use them in very practical and good ways. How can we but we can't use human resource in Iran as good as them. I think you can. You are already using it. But I think that people have, many countries, Muslim countries should look at Iran that, I was telling your colleagues that despite sanctions, Iran has survived. No other country could have survived with these sanctions. It is, the credit goes to you, to all of you, that you have survived. But I see it in the industries and many companies that they have many issues with human resources. Sorry, companies in Iran? Yes. Companies everywhere, they have so many risks. The companies and universities and organizations, they always have issues, which is fine. Having issue is not a problem. Not offering resolution is the problem. There will always be issues, but we should offer resolutions. ایشون سوالشون ببخشید. سوال ایشون این بود که در چین منابع انسانی زیادی وجود داره و از اونها خوب استفاده میکنن. ولی ما امکان استفاده مناسب و بهینه از منابع انسانی رو در ایران نداریم. ایشون مخالفت میکنن، میگن ما وقتی که به کشورهای دیگه نگاه میکنیم در منطقه‌مون و شما رو میبینیم، شما یه مدل هستید برای ما. منابع انسانی رو خیلی خوب استفاده یک نکته دیگه رو ایشون پرسیدن، میگن که مشکلات زیادی داریم. ایشون میگن مشکل که اصلا مشکل نیست. مشکل اونجاست که براش راه حلی پیدا نکنیم. اگر که نتونن دانشگاه‌ها راه حلی به سازمان‌ها و نهادها بدن برای حل مشکلاتشون، وقتی مشکل است. مثلا میتونیم پرسیدنشون که تو جامعه ما کسایی که درس نخوندن و وارد بازار کار شدن، درآمدشون از ما یک درس خوندیم بیشتره، چیکار باید بکنیم؟ Okay, there is a family issue. I think we also the same in Pakistan. They say that the people, educated people, people who come to universities and colleges, are not actually earning a lot of money as the people in the bazaars. Look, those people who come to university jobs, or faculty jobs, or teaching jobs, they don't come here for money. This is for clear. So there is something which, Professor, you said it comes from the inside. But at the same time, it's a decent amount of money. We can still live in a decent manner, in a decent way. Otherwise, the zaruriyat, the needs have no end. So I think that, as they say in Islam, that qinaat is the most important dawlat. So qinaat is the dawlat. So that's what it is. متوجه شدید دیگه احتمالاً که ما میگم من در کشور خودم همین مشکل داریم. به نظر میسه در همه جهان اینجوریه. افراد تحصیل کرده به نظر میرسه که همیشه فکر میکنن حقوقشون خوردن نسبت به دیگران. ایشون میفرمایند که یه مسئله درونی است. هر کسی با یه مقدار احساس رضایت میکنه و اگر ما از قوانین اسلامی پیروی کنیم بایستی حتما قناعت رو برای خودمون در مد نظر قرار بدیم. البته در ابتدای حرفشون فرمودن که اگر کسی در یک جایی استعداد بازار داره، نمیتونیم بگیم چون من تحصیل کرده هستم از اون بهترم. شاید اون استعداد بیشتری در یه بخشی داره که من رو ندارم. الزاماً منظورشون ایشون این نگفتن، ولی منظوری که مثلا من برداشت نمیدونم. اینجا به قول معروف اینجا تفسیره. استعدادهای افراد در زمینه‌های مختلف به این معنا نیست که هر کسی که تحصیل کرده است الزاماً توانمندتر است. خودن آزاد نباید داستان نرو خودتون میگن مثلا این کارمند مایی 7-8 شون حقوق میگیره. خب مثلا من به ما کار میکنم درس خوندم اومدم پروسس می‌کنیم مثلا 8 تا 9 تا 10 تا حقوق میگیره. مثلا کارمند رسمی میشه 15 تا حقوق میگیره. ولی یک تعمیرکار در یک ماشین برای در نمایندگی یه دینا مثلا از من
2-3 میلیون باید هزینه میده. یه روز من تو این دارن شاید یه روز یک استادکار تعمیرکار اندازه حقوق یک ماه ما رو دراره. خب الان ما این درس خوندیم هنوز داریم میخونیم. ولی الان من دارم تو درس شما شاید درسی که باید میخوندیم من خودم نمیگم الان دست بعدی رو دارم میبینم بچه‌ای تو ابتدایی هیچ کدوم انگیزه ندارن، هیچ بچه کارمندی انگیزه درس خوندن نداره بچه‌ها. پس عاقبت بخیر میشه. دقیقاً شما رو کارن. Is the challenge or the distinction between the knowledge and the skill. They believe that the people in society, those not educated, have got skills, and they are paid much more than the people who have got the education. And I don't know whether this is happening the same. This is, I think that the one possible resolution to what you have asked, I can give you once again example from my own life and my own university, that my university pays part of the salary to faculty members, but almost the similar amount is earned by the same faculty members by their engagement in the industry through consultancies. So I think that the door is open for all of us, that we have to make an impact on the industry, and then industry will reward you. همین مشکل رو میگن داریم ما توی سیستم خودمون. من میگن در دانشگاه یه حقوق میگیرم، همکار دیگه من در دانشگاه چند برابر من حقوق میگیره به خاطر اینکه متصل به یه بخشی که درآمدزاست، یه بخشی است که من نکته‌ای که بهشون عرض کردم اینه تفاوت بین مهارت و تحصیل. من وقتی که من تجربه خودم میگم بهشون خواهم یه روزی ماشینمو برای تعمیر برده بودم یه تعمیرگاهی، مثال خودشون یکی از همکارای دانشگاهی بودیم اونجا، چند دقیقه منتظر بودیم، چند ساعت حداقل 2 ساعت منتظر بودیم، با هم صحبت می‌کردیم. همکار من گفت ببین ما با این هوشی که داریم، ایشون گفت ما با این هوشی که داشتیم اگر که کار ایشون رو انجام میدادیم باید یه عالمه درآمد دیگه می‌داشتیم. با این هوشمون رفتیم دانشگاه و درس خوندیم و الان یه سوم این آدمی که اینجا چکش دستش نمیگیره. من بهش گفتم اشتباه می‌کنی. من یه هوش درس خوندن دارم، اون هوش مکانیکی داره. هر کسی که IQش نمیدونم 120 بود که نمیتونه آچار دستش بگیره. این اشتباه بزرگیه که ما فکر میکنیم چون درس خوندیم همه کارهای دیگر رو خوب انجام میدیم. اینو باید یه خورده دقیق‌تر بهش نگاه کنیم. Actually, the example I just mentioned, my colleague and I were actually taking a call from Japan, and he told me that the person in Japan has got no education, but gains a lot of money. I told her that this is not the case. The person with that kind of quality, that kind of skill, has got multiple intelligences. Actually, yes. And this is not guaranteed that I've got a PhD and this means that I can do the same thing as he can. But I have another message for him. I have another message for you at this time. And this time this message comes from Amir al-Mu'minin. And Razina Kismat al-Jabbar Fina Lana Ilmun Walid Johal Mar. We know this. Do we need to translate this? That we are happy with the division which has been made by the Creator within ourselves. That He has given us knowledge and the other people have been deprived. میگن که از امیرالمومنین علیه السلام حدیثی هست که خداوند همه چیز رو به همه ما نداده. برخی از ما دانش و برخی دیگر توانایی‌های دیگه‌ای داده. ما بایستی به همه اونها قانع باشیم. استاد عثمان من رو قبول دارم خب اصلا دوباره که 15 سال دیگه این در خواهد اومد خب نسل جامعه که الان بچه‌ن خب دارن میبینن دارن واقعا نسل بعدی از ما زرنگ‌ترن یولا باشه اگه من اینو قبول نشم اینجا نبودم اگه این حرف شما رو قبول نشم من در این مواضع بودم به سر کلاس خب ولی نسل جدید در 80 90 رو دارم میگم خب الان هیچ کدوم انگیزه‌ای برای درس خوندن ندارن سوختن واقعا میگن آقا اونایی که خوندن به کجا رسیدن چرا فکر می‌کنید کسی انگیزه درس خوندن نداره سوخته است؟ من نمیشه دیگه. خب نه شما دارون در چند سال دیگه احتمال مشکل میتونه انسانی برای اداتون بخورید چون تحصیل کرده ندارید نمیخونن. خب شما باید ماهر داشته باشید تحصیل کرده نداشته باشید.
سالگی همه تحقیقاته. دوستان محترم یه سوال دارن اینجا اگه امکان داره. چند مورد فرمایشات آقای دکتر بله. بس ولی نمیدونم اصلا قابل ترجمه هست یا نه. بفرمایید. میشه اصلا چون اصلا بلد باشه من. آره نه لازم ترجمه میشه. یک بحثی از آقای دکتر مثلا ایشون بحثی مطرح کردن بحث کار مشارکت، تحقیقات مشارکت. بله. ولی اصلا سیاست آموزشی ما اصلا دقیقاً برخلافی. یعنی شما تو آیین‌نامه ارتقا شما هر چه تعداد محقق میشید بیا بالاتر میره شما امتیاز کمتری میگیرید. برای همین ترجیح میدید مقالاتی کار بکنید با تعداد نفرات کمتر. بحث دیگه که باز مطرح میشه. من میگم خاطر شدم. I really would like to present the idea of collaborative research. That the colleagues and staff can do collaboratively some kind of research. This is that the policymakers have made it limited, as they would not be bored and they would not give you the credit of, let's say, collaborative research, the same as the one that you do in the kind of single. So this is a kind of restriction. And that policy needs to be revised. That policy. Is it the same in Pakistan? Not anymore, I would say. Not anymore. At least, given that we are a private university, you know that when we are a private university, we can do quite a few things which public sector university cannot do. So in private sector, we have quite a bit of freedom. So for example, if you would like to reward multidisciplinary research, can you do that at your university? Sure, we can. Maybe that's a way forward. میگم قبلا در پاکستان چنین موردی داشتیم ولی الان دیگه چنین موردی نیست. یعنی به تحقیقات مشارکتی و پژوهش‌های غیر مشارکتی همین رو میدیم. البته میگن دانشگاه با دانشگاه متفاوته و میتوانن دانشگاه مستقل باشن. این یک نکته است که میشه باشه. مثلا کلا سیاست اون بعضی کمی‌گرایی مطرح میشه. یعنی شما آیین‌نامه ارتقای هر چیزی شما میگن امتیاز از این مواد از این تا مثلا مقاله پژوهشی یا اسنای و حالا ولی نمیان بگن که شما یه مقاله کار بکن یه مقاله ولی همون یه مقاله اینقدر ارزش علمی داشته باشه اینقدر بهش استناد بشه که مثلا همون یه دونه کار شما این امتیاز به دست بگیرید که ارتقا پیدا بکنید حالا به دانشیاری و استادی یک بحثی که حالا هستی که مورد با اون مورد اول هستش یه مورد دیگه باز the other challenge actually is the focus or a lot of focus on quantitative research rather than qualitative research. Everything is supposed to be in numbers or everything is supposed to be in scales. Therefore, the people, instead of working on one particular kind of research qualitatively, they will do a lot of research in order to increase their own numbers of population. Okay, I can give you the response through my own example. Alhamdulillah, like in Pakistan, I think that my research publication would be at the number one at the national level. I'm not a quantitative researcher. I'm a qualitative researcher. So thank you very much. So I think that you know that we have to find our own way, and we should not really we don't really need to follow the crowd. If you are comfortable in qualitative research, continue to do it. Publish it not necessarily in Iranian journals. Publish in international journal. It would be recognized. It would be valued. But the problem actually he refers to is that the policymakers would focus on the numbers rather than the quality. That's the problem. Yeah, you're right. I think that perhaps the only thing is this, that they need to be educated. We need to engage with them because the policymakers sometimes they do not understand that quantitative research has certain edge and qualitative research has another edge. And both are so those things should not be exclusive to each other. Quantitative is good, qualitative is good. But that person who is the policymaker, he or she needs to be educated. متاسفانه این مشکلی است که ما در همه جا می‌بینیم اینکه افرادی که تصمیم‌گیر هستند یا سیاست‌گزار هستند فقط به یک جنبه توجه می‌کنند. ما بایستی با گفتگو کردن و با درگیر شدن با در حقیقت موضوعات و به روز آوردن این موضوع بروز دادن این موضوع بتونیم کاری کنیم که این مشکل رو با گفتگو حلش بکنیم.
هر کدوم از این تحقیقات و هر کدوم از این حوزه‌ها چه کمی و چه کمی داره ارزش خودش هستن، یکی فدای دیگری نبایسته بشه. موردی که ایشون مطرح کردن در سوال ارتباط دانشگاه و صنعت و تحقیقات مسئله محور مطرح کردن. ما فعلا فعلش یه طرفه هست، یعنی بیشتر اعضای هیئت علمی تمایل دارن با صنعت کار بکنن، نه به مجلس. اول اینکه چیکار بکنیم ارتباط دو طرفه بشه و مورد دیگه هم که حالا داریم که یه مقداری روش بحث هستش اینه که ما متأسفانه سیستم کلانی نیست کوتاه مدت، یعنی یک مسئول میاد یه تغییر مسئله محوری مطرح میکنه، مطرح میشه، انجام میشه، کار رو می‌کنه، کتابخانه‌ای میشه یه گوشه‌ای، بعد نفر بعدی میاد قبلیه رو قبول نداره. این دو مورد چیکار بکنیم مشکلش؟ Two issues actually mentioned. The first one is that as the integrating between the faculties and the industry, mostly in Iran, this is faculty to industry rather than industry to faculty. The issues that perhaps they do not rely on. How do you solve this problem? That would look. There would be, if you look around, there would be certain faculty members across Iran which would be very heavily sought by the industry. So you see that they say in Urdu, I'm sure also in Farsi and Arabic, that the thirsty person comes to the well, not the other way around. So if the industry knows that the person can offer resolution to our problem, they will come to him or to her. می‌فرمایند که مسئله این است که اول اعضای هیئت علمی یا دانشگاه بایستی چیزی نشون بدهند که اون افراد به اونها اعتماد بکنند. میگن در اردو، حتما در عربی ما یه ضرب المثلی داریم، میگیم آدم تشنه به سمت چاه میره، چاه به سمت آدم تشنه نمیره. بایستی چنین زمینه اول در دانشگاه و در عضو هیئت علمی ایجاد بشود که صنعت اعتماد بکنه به دانشگاه و بعد به سمت اونها. I can give a couple of more examples. So for example, at my university, some faculty members came to me exactly with the same problem. And then I asked my associate dean of external relations that, look, we will form a new forum and its name would be CEO at LUMS or CEO at Tabran, which would be a monthly forum and 5 or 7, 6 CEOs of industries will be invited. 5 CEOs, 10 or 15 faculty members, and they will have this conversation so that at least they understand each other. What kind of problems are being offered, what kind of resolutions could be offered. But once again, the faculty members have to offer their best because that would be their make and break. If they could not offer a resolution, they would be completely put off by the faculty members. یکی از مهمترین نکات دفتر ارتباط با صنعت هست که باعث خیلی فعال باشه و بایستی جلسات ماهانه یا جلسات تسهیل برای اعضای هیئت علمی و صنعت برگزار میکنه و اونها بتونن مشکلاتشون رو مطرح بکنن. اگر از اون طرف ببینن وقتی برای مشکلاتشون پاسخهای قانع کننده یا پاسخهای فعالی وجود داره، اون وقت یواش یواش این جو اعتماد بین صنعت و بین دانشگاه به وجود خواهد اومد. البته باعث عضو هیئت علمی تمام تلاش خودش رو فعالانه برای رفع اون مشکل در اون بخش صنعت انجام. And the most important thing is this, that the faculty members need to leave their offices. They need to leave their university. They need to go to the bank. They need to go to the auto factory. They need to go to the actual industry. They have to spend their time without air conditioner and then see what exactly is happening there. یکی از نکات مهم این است که عضو هیئت علمی یا استاد بایستی از اتاق خودش خارج بشه، بره توی میدون، بره کارخونه، بره جایی که صنعت هست یا مسئله هست و اونجا مسئله رو بدونه تا تجربه پیدا بکنه. اون وقت از این living the zone of comfort، از این محیط امن خودش که خارج بشه واقعیت رو بهتر مثلا. خب استاد یک سوالی داشتم. اگه زحمت دوستان ببخشید فقط قبل شما سوالتون رو بگید زمانشون فقط زمان بگید که وقتی ما یه رو دیگه بسیم بفهم دوستان. ببخشید اگر زحمت میده از دوستان بپرسید که با توجه به تأکیدی که ایشون بر ارتباط بین صنعت و تحقیق داشتن، اینکه آیا وضعیت کشور ما تو این زمینه در چه سطحی می‌بینن؟ اگر راهکار مشخصی برای این موضوع دارن، مثلا شرکت‌های دانش بنیان اینا آیا کارایی دارن تو ایران؟ آیا اینها میتونن این مقوله که ایشون گفتن واقعا هم حلقه مفقوده است بین
اون چیزی که تحصیلات آکادمیک داره و اون چیزی که باید در واقع ما نیاز داریم بهش. سوال خیلی خوبه، منم جوابش بدم. How do you find, have you got any kind of experience about Iranian, let's say, industry and the universities relationship? Have you got any kind of things reading on that? And if you've got any kind of idea, what kind of solutions or resolutions do you think that can bring these two issues in Iran together? Unfortunately, this is my first direct exposure to an Iranian university. I wanted to have a connection with Iranian university, but I don't have much knowledge of what's happening in Iran. I have heard a couple of some very good things about a couple of universities in Iran. I know that Iran has been suffering because of sanctions, which are illegal sanctions, which are unfair sanctions, but my knowledge of Iranian universities is limited. On Iran, I contributed to a couple of papers, but I did not directly collect the data. The data was collected and analyzed by one of my own colleagues, a professor at the University of Kent, who worked on the auto industry in Iran. And basically, I then helped him in understanding and analyzing the issues of gender and diversity in the auto industry. شما میگم متاسفانه من در این حوزه اطلاعات زیادی در مورد ایران ندارم، اگرچه که با این تحریم هایی که الان هست که تحریم غیر قانونی هست، خود همین نشون میده که این مقاومت یه حرکت هایی برای اتفاق میفته. این حداقل برای ایشون در این موضوع من اینو درکش میکنم. یکی از دوستان ایشون در دانشگاه کنت در انگلستان دارن الان تحقیقی انجام میدن که در همین مورد هست و ایشون میگه من قرار هست که در ارتباط با این موضوع با ایشون همکاری بکنه. ولی در این اطلاعات در وضعیت فعلی اطلاعاتی من در این حوزه ندارم. همکاران محترم شما اگر سوال خودتون دکتر شما آقای دکتر شما با من نماینده حضورمون در مورد همین مطلب در واقع your experience in the UK or other countries about the relationship and interaction between industry and university. There is a lot of emphasis in the UK in industry academia partnership. In fact, there was a specific scheme which had been funded by the UK government. They used to call it KTP, Knowledge Transfer Partnership. And the knowledge transfer would take place from both sides, from the academia and from the industry. In Pakistan, this area is very weak. My university is an exception. Maybe 2 or 3 universities would be an exception. But usually, management departments and business schools, they are very weak in industry engagement. And that is an area where they need to really focus on. آقای دکتر سوال فرمودن که تجربتون رو در ارتباط با سایر کشورها بین صنعت و دانشگاه بفرمایید. ایشون میگن در انگلستان این موضوع بسیار بسیار قوی هست چون ایشون مدت 10 سال شده بوده و میگن که ما یک بخشی اصلا داریم که کارش ارتباط بین صنعت و دانشگاه به طور جدی است و بسیار قوی است. البته در بسیار از کشورهای دیگه این همیشه مسئله است. از جمله در خود پاکستان هم ایشون میفهمن جز چند تا دانشگاه جز دانشگاه خودشون کار میکنن. بقیه دانشگاه دیگه اونقدری که ما فکر میکنیم قوی نیستن در ارتباط بین صنعت و بین حقیقت دانشگاه. What kind of resolution for making this kind of engagement effective? It's our requirement. It's our at my university. It's a job requirement. We require our faculty members that they have to do the industry engagement. Otherwise, their job would not be made permanent. So they have to give us. They have to take all the boxes: good teaching, good research, good engagement. ایشون میفهمن سوال من پرسیدنشون که چه راه حلی شما پیشنهاد می‌کنید در این موضوع. ایشون میگن ما در دانشگاهمون یه راه حل داریم. کسی که با صنعت کار نمی‌کنه استخدامش نمی‌کنه. اگر هم با صنعت کار نکنه ادامه کار نخواهد داشت. 3 تا ویژگی رو توی هر عضویت می‌داریم. 1 تدریس، 2 تحقیق، 3 ارتباط با صنعت. اگه کسی ارتباط با صنعت نداشته باشه، اون 2 تا دیگر داشته باشه، شغلش دائمی نخواهد. دوستان آقای دکتر بحث بازنشستگی و طول خدمت کارکنان که یک تضاد مابین تجربه زیاد و کم انگیزگی ایجاد میکنه. آیا در این در کشور 25 یا 30 سال و مبنای
بازنشستگی قرار میدن آیا واقعا در این در کشورهای دیگه و در جای دیگه همین مبنا هست؟ The question is about human resources. The employees in companies such as Iran are supposed to work for 30 years. And the more they get experiences, the less they get motivated because they get retired. So the first question is it the same in all countries? The second thing is that how can we motivate them in order to improve their motivation? I think that, yes, in the public sector it's the same thing. And it's very difficult to motivate them. I think that we really need to do away with this model. And as I earlier said, that promotion on the basis of seniority, that has become meaningless now. Promotion, I can give, once again, it's a shame that I'm giving my example, but I can give my example that I was a PhD student in Australia. I was interviewed by the university in the UK. The person who interviewed me, he was a senior lecturer. I went there as a junior lecturer. I got promoted to senior lecturer. I got promoted to reader or associate professor, and he was still senior lecturer, and he was a white Englishman. So it was not on the basis of seniority, it was on the basis of performance. I think that is the model which we have to utilize, and that model would be the source of motivation as well. ایشون فهمند که این عموما در سازمان‌های دولتی خیلی خیلی مشهود هست و نکته اصلی این است که دیگه در مدل‌های جدید به سنوات افراد ارزش گذاری نمی‌کنن، بلکه به عملکرد افراد ارزش گذاری می‌کنن. اگر کسی 30 سال کار می‌کنه به معنای این نیست که 30 سال هم تجربه موثر داره. میگم که با توجه به تجربه که خودشون داشتن که در استرالیا و در انگلستان چندین مورد افراد مختلف بودن که سوابق بسیار بالاتری داشتن، اما همواره از ایشون تجربهشون کمتر بوده و ایشون حقوقشون بیشتر از اون فرد بوده. الزاماً سنوات ملاک نیست و ایشون میگن حتما بایستی این مدل‌های مربوط به بازنشستگی در کشورهای که این مشکل دارن حل بشه. خب آقای دکتر ما دیگه در خدمتتون هستیم. مورد بفرمایید می‌خواید تقدیم بکنید از دستان دکتر محترم. Thank you very much. خسته نباشید میگیم خدمت بزرگواران عزیز و همه دوستان. در خدمت آقای دکتر مطلب‌زاده، آقای دکتر صبا، آقای دکتر بسا و آقای دکتر عمرانی هستیم برای اهدای تبریک. در البته من جا داره ببینید تشکر کنم آقای دکتر مطلب‌زاده و سایر مدیرانم لازمه که تشکر کنم به خاطر این فراهم کردن این شرایط. از خانم دکتر صادقیان تشکر ویژه دارم. به هر حال هماهنگی‌های اولیه پروفسور و خانم دکتر انجام دادم و سایر دوستانی که زحمت کشیدن تشکرشون. Tabran Institute of Higher Education Certificate of Appreciation. The certificate is presented to Professor Jawad Syed in recognition of his informative lecture on how to develop conducive research culture in management schools. Given this May of 2022, Dr. Khalil Mutabak. I think I need to wear it. آقای دکتر صبا، آقای دکتر عمرانی، آقای دکتر برومند، خانم دکتر صادقیان، خانم دکتر الهامی، خانم دکتر امیدی، خانم دکتر عزیزاده.
I hope that I did not bore you.